Good evening, Rinpoche. Good morning. Are you better? How about your throat? I'm getting better. I'm getting better. Yes. Oh, that's nice to hear. It is not the throat. It is my chest. I have had since I moved to India. Somehow I pick up my very often chest infection. So my chest, I get a little bit short breath, and that's why it is. Oh, I see. So are you on any medication? No. I take some, just for the chest infection, I take some Tibetan herbal sort of drink. That's it. I don't take any antibiotics because antibiotics doesn't work very well with me. No. I'm not a believer of antibiotics either. Herbal is the best. Yeah. Yes, I'm taking some Tibetan herbal drink, which is wonderful. Yeah, sounds good. I'm okay. Don't worry. Good. Yeah. Good evening, Rinpoche. How are you? Good evening. I'm all right. And how are you? I'm fine, thank you. Great. Rinpoche recover from the problem. I'm getting better. Yes. Still, there's a little bit residue of my chest. I'm getting better. Yeah. I see. Yes. Rinpoche, are you in a monastery? I think you are in another room. I'm in the monastery. I haven't got my tanga because currently also it is because of my chest infection.
because the monastery is doing lots of renovations. Yes. And lots of dusts going on. Oh, I see. Yes. So it is also the chest. I think they picked up from there also. I see. Lots of renovations. Yes. Dusty. Yes. Yeah. Oh yeah. So we'll start the class. I'm sure people will slowly join. And I want to express my greetings to everyone. And with this greeting, we're going to start the class. And as always, we start the class with setting the right motivation, intention to join this gathering, but also, motivation or right motivation or intention, how to live our lives. And here, as a human beings, whether we believe particular spiritual traditions or not, we all have ability to hold positive and constructive minds. Even if we are not very learned person, or even if we are not very that kind of well-educated person, but still, as a human being, we all have the ability to set right positive motivation. Then, of course, after encountering the teachings of the Buddha and meeting many great teachers, reading their books, listening their teachings, and ourselves contemplating, and that help us to set our positive motivation according to the teachings of the Buddha, and that is the mind taking refuge and the mind of enlightenment, bodhicitta. So I will encourage you to bring these two minds right here and now as a motivation to join the class, as a motivation to live our life. Hương đâu nhỉ? Xin Ok. như thường lệ, tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các học viên của lớp mình. Và chúng ta bắt đầu lớp học bằng việc là xác định cho mình một động cơ đúng đắn. Và động cơ đúng đắn này không chỉ là chúng ta chỉ xác định ngay trong thời gian của lớp mình, mà chúng ta xác định động cơ đúng đắn trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta sống trong cuộc sống thường nhật, chúng ta là những con người bình thường, kể cả là chúng ta có được học hành, được dạy dỗ ở mức độ nào chăng nữa, nhưng chúng ta luôn luôn nhớ rằng chúng ta hãy sống với một động cơ tích cực, một động cơ đúng đắn. Và nhất là chúng ta là những Phật tử, chúng ta được nghe và được đọc những bài giảng từ Đức Phật, từ các vị thầy, và điều này giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta những kiến thức và cho chúng ta những sự hiểu biết để chúng ta có thể xác định cho mình một động cơ đúng đắn trong cuộc sống, thông qua việc quy y Tam Bảo và phát nguyện Bồ Đề Tâm. As I have
share with you, it is important, and it is also very, very helpful to trust ourselves. Trust ourselves in the sense, though, I may not do everything right here and now in a short period of time, but if I set, my sort of tasks day by day, week by week, month by month, I'm definitely there will be, what you call the progress in the spiritual path. Sometimes many of us have this, what in English sometimes they use the term lower self-esteem. That means thinking, I can't do, I am such and such, I'm family, I have a family, I haven't learned the Dhamma that was, these are not very helpful. These are not very helpful. To have a realistic, but at the same time, realistic, sort of confidence that I can do it. I can do in this case, to bring mind taking refuge, to bring bodhicitta and live my life with these two minds, day by day, week by week, month by month. So bring that kind of confidence within ourselves, trust ourselves. Not always ask others to protect us, to do for us, not in that way. That is important. Một điều rất là quan trọng đó là sự tự tin ở chính bản thân mình. Chúng ta hướng tâm mình hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, và chúng ta tự nhắc nhở mình quy y tam bảo và phát nguyện bồ đề tâm. Nhiều khi có người có những cái tâm lý là rất là tự ti, rất là không tin vào bản thân mình, nghĩ rằng là tôi cũng chưa được dạy cách để quy y tam bảo, và tôi cũng chưa được dạy cách để phát nguyện bồ đề tâm. Nhưng điều đó, những cái suy nghĩ như vậy là nó không có lợi cho mình đâu. Mình hãy luôn luôn tự tin vào bản thân mình, và mình nói rằng là ta có thể làm được điều đó, và nhắc nhở bản thân quy y tam bảo, phát nguyện bồ đề tâm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Và cứ như vậy chúng ta sẽ xây dựng được cho mình một cái niềm tin vững chắc. Và đừng nghĩ rằng là chúng ta phải nương tựa vào bên ngoài để có thể bảo vệ cho bản thân mình. Chúng ta hãy tự nương tựa vào chính bản thân mình thông qua quy y tam bảo và phát nguyện bồ đề tâm. Điều này rất là quan trọng. So now I'm going to say the refuge and the bodhicitta lines in Tibetan, and while I'm saying that verbally, I'm saying that mentally, we all hold refuge, mind taking refuge to Buddha as one from our teacher, mind taking refuge to Dhamma as to practice, to live with that, and taking refuge in Sangha as our spiritual friends, supporters, and also, strongly think and feel, I will serve, I will work for the sake of all sentient beings, and hold that kind of mind while I'm saying the refuge and bodhicitta lines. Bây giờ tôi sẽ đọc câu chú nguyện phát nguyện bồ đề tâm và quy y tam bảo. Khi chúng ta quy y Phật thì đó là quy y vị thầy, quy y pháp và quy y những cái lời dạy và sự thực hành. Quy y
tăng đó là quy y những người bạn đạo, và những người bạn đạo này là sự giúp đỡ chúng ta trên con đường hướng tâm mình và về Tam Bảo, và đồng thời là chúng ta cũng hướng tâm mình tới tất cả, hướng Bồ Đề tâm, phát nguyện Bồ Đề tâm tới mọi chúng sinh. Sanje Chödan Toji Chonam Chanju Pado Dane Jato Che Dagi Jinso Jibe Sonamati Dola Penje Sanje Sanje Chödan Toji Chonam Chanju Pado Dane Jato Che Dagi Jinso Jibe Sonamati Dola Penje Sanje Sanje Chedan Soji Chonama Chanju Pado Dane Jato Che Dagi Jinso Jibe Sonama Dola Penje Sanje Toba. With the motivation of refuge and the bodhicitta. And now I'm going to say Buddha Amitabha mantra Om Amitabha for several times. While I'm saying the Buddha Amitabha mantra, hold very strong love and compassion towards all living beings, all sentient beings. Start express, share or express that strong love and compassion, starting from oneself and one's own loved ones, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all sentient beings. And particularly in the last few days, there are lots of growth, suffering, going through all over the world due to natural disasters, earthquake, flooding, or man-made sort of suffering like it, or in Israelis and Palestine or others. So to express our the love and the compassion towards all living beings, and particularly those living beings who are going through very, very painful time. And strongly imagine our genuine, sincere love and compassion reach to all those sentient beings. Và sau đây tôi sẽ đọc lời chú nguyện của Phật A Di Đà. Và trong khi tôi đọc lời chú nguyện này thì chúng ta hãy cùng nhau hướng tâm, giải tâm từ, chia sẻ lòng thương yêu và sự cảm thông tới tất cả mọi người. Trước tiên là chúng ta chia sẻ, chúng ta hướng tâm mình, giải tâm từ cho bản thân. Sau đó là đến những người thân yêu nhất trong gia đình, tới bạn bè, tới đồng nghiệp và tới tất cả mọi chúng sinh. Và đặc biệt là trong những ngày gần đây, hướng tâm mình giải tâm từ tới những người đang phải trải qua rất là nhiều khổ đau và mất mát bởi thiên tai, bởi lũ lụt,
và nhất là cuộc chiến đang xảy ra tại vùng biên giới Israel và Palestine, tới tất cả những người đang phải chịu khổ đau thông qua những cái thiên tai và địch họa này.
Ame Denwa De Omo Ame Dewa De Omo Ame Dewa De Omo Ame Dewa Omo Oh, yeah. Last Wednesday evening, I started to explain the fourth noble truths. Our study, or what we are studying, we are studying the historical Buddha's first teaching after his enlightenment under the Bodhi tree. And that first teaching, the subject matter, is these four noble truths. And we are studying that. And we, relatively detailed, not very, very detailed, but relatively detailed. I have explained the first three noble truths. And the last week, I started to talk on the fourth noble truth, which is noble truth of the path that leads to the third noble truth, which is the cessation of the second and the first noble truth, origins of the dukkha and the dukkha. Từ tuần trước thì chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu, học hỏi về sự thật thứ tư, thánh đế thứ tư, và đó là một trong 4 từ thánh đế mà Đức Phật đã giảng ngay ở cái bài giảng đầu tiên của Ngài sau khi Ngài thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề. Và chúng ta cũng đã đi qua những cái phần cơ bản nhất, không phải là quá nhiều, không phải là quá chi tiết, nhưng mà là những cái kiến thức cơ bản nhất về tứ thánh đế. Và sau khi đã đi qua được những kiến thức về 3 thánh đế đầu tiên, thì cái thánh đế thứ tư đó là con đường dẫn đến thánh đế, hướng về thánh đế thứ 3, đó là diệt khổ, diệt khổ và diệt nguyên nhân của khổ, là 2 thánh đế thứ nhất, thánh đế thứ 2. Yeah. And last Wednesday evening, I mentioned what is the meaning of path. The term path in Tibetan, lam, lam, and that is translated in English, path, and it has a meaning, or it has a connotation of to take us from one place to another place. And that's what I mentioned. In common language, this term path is used to explain, either we can call street or road, take us from one place to another place. So that is here. And here, what is important for us to remember, here the fourth noble truth that we are studying
is like the vehicle that take us from here, which is samsara, which is dukkha and origin, state of dukkha and origins of dukkha, take us from here to liberation from dukkha and origins of dukkha. And that is, yes, last Wednesday I mentioned, very, very helpful to remember that when we hear the Fourth Noble Truth. Oh, that is the path. That is what going to take me from here, from samsara, to liberation. Và khi chúng ta nói đến con đường ở trong tiếng Tạng gọi là Lam, tiếng Tạng gọi là Lam, và tiếng Anh thì gọi là path, có nghĩa là con đường. Mà khi chúng ta nghe đến con đường thì chúng ta hình dung là nó sẽ dẫn ta từ một chỗ này tới một chỗ khác. Con đường dẫn ta đi từ nơi này tới nơi khác, và con đường đó chính là phương tiện đưa ta đi từ nơi này, từ nơi mà chúng ta đang sống đây, gọi là samsara, đó là luân hồi, và của khổ và nguyên nhân của khổ, cuộc sống của khổ và nguyên nhân của khổ. Và con đường dẫn chúng ta tới sự giải thoát khỏi khổ, giải thoát khỏi nguyên nhân của khổ. Và mỗi khi chúng ta nghe đến là thánh đế thứ tư, sự thật thứ tư, đó là chúng ta hiểu ngay đó là con đường dẫn chúng ta, đưa chúng ta từ khổ đau đến sự giải thoát khỏi khổ đau và nguyên nhân của khổ. And also I mentioned, without going to repeat this point, right? I mentioned last Wednesday, I will repeat this because it is important. So where is that path which will take me from here in the state of dukkha and origins of dukkha to liberation, to cessation, state of cessation and origins of cessation of dukkha and origins of dukkha. Where is that path? For example, in here, in Sera, where I am, if I say, oh, I need to go from here, Sera Monastery, to the local town, and if somebody says, oh, there is a way or there's a path, then I will ask, where is it? Where is that path? Will take me from monastery to the local town. And then somebody will point it out, okay, it is next to such and such. That street will take you to there. Similar to that. So when we hear, okay, there is a path. So where is that path? Is it something outside me or is it within me? And I mentioned it should be within us, not something outside. And that is very important to remember. Và khi chúng ta nói đến con đường để giải thoát chúng ta khỏi khổ và khỏi nguyên nhân của khổ, thì chúng ta hỏi là con đường nào và đi về đâu. Ví dụ như là tôi đang ở tu viện Sera đây, thì mỗi khi mà tôi đi xuống phố thì tôi sẽ phải hỏi là đi đường nào để đi xuống phố, và đi về hướng nào. Khi chúng ta tự hỏi mình là con đường đó là con đường nào, đi về đâu, con đường đó ở bên ngoài hay là ở bên trong. Như ở trong cái bài giảng trước thì tôi đã nhấn mạnh rằng con đường đó không ở bên ngoài mà nó xuất phát chính từ bên trong chúng ta. So then because I say it is within us, do I have that path already within me? We have to see. We have the potential. We have the seed. We have the potential. We have the seed to develop concentration. We have the seed to develop ethics. And we have the seed to develop wisdom.
And that we all know. We have to see. We have the seeds, you know that seeds means the potential. We have the potential to have within us, to develop within us concentration. Our current mind to become very concentrated, very single-pointed mind. We have the potential. Also, we have the potential. Our mind have an ethics. And we have the potential, our mind turn into wisdom. And that is important. No matter different lifestyle, different nationality, different skin color, different gender, male, female, whatever, those are the secondary. As a human being, we have the seeds to have those, three and concentration and ethics and wisdom. So therefore, the path that take us from here to liberation, we have to see. And that is very, very important to remind ourselves all the time. I have to see. I have the potential. Vậy thì liệu chúng ta đã có được cái điều này ở con đường này ở bên trong chúng ta chưa? Bởi vì khi nói đến là con đường nó xuất phát từ bên trong chúng ta. Vậy thì chúng ta đã có nó chưa? Chúng ta có. Mỗi con người chúng ta đều có cái nhân. Chúng ta đã có cái nhân, chúng ta đã có cái chủng tử ở bên trong chúng ta. Đó là cái tiềm năng. Tiềm năng trong mỗi con người chúng ta đều có thể phát triển được nó từ những cái chủng tử này. Đó là giới, định và tuệ. Trong mỗi chúng ta đều có nhân, có sẵn nhân để có thể phát triển giới, phát triển định và phát triển tuệ. Bất kể là chúng ta có một cái chúng ta là nam hay là nữ, giới tính gì, dân tộc gì, màu da gì và chúng ta đang sống một cuộc sống như thế nào, chúng ta đều có, trong mỗi con người của chúng ta đều có cái nhân, để có thể phát triển giới, định và tuệ. Và cái nhân đó sẽ tạo thành con đường dẫn chúng ta từ cái hiện trạng này và dẫn chúng ta tới giải thoát. Oh, yeah. So, at the beginning of this class, also I mentioned before, at the beginning of this class, I mentioned it is very, very important to trust ourselves, to have a confidence to ourselves, within ourselves. Why? When we, have the confidence, to do this, to the seed that we have, to nurture, to grow the seed into real, where, not just in a form of seed. To do that, we need confidence. So therefore, here, one of the big difference, the teachings of the Buddha, what Buddha taught to his followers, and non-Buddhist spiritual traditions, particularly spiritual traditions who believe, some kind of, universal energy or universal, some kind of up there power that will make us, that will do all the job for us. That's not the case. What Buddha said, I will show you the path. You do the practice. That's what Buddha clearly stated many times. Ngani chola tarbe lamdungi. You don't need to say that in Tibetan. Ngani chola tarbe, nga means I will show you the path to liberation. Ngani chola tarbe lamdungi. Tarpa rangla rale shenjimin.
that whether you're going to experience liberation or not, it is entirely upon yourself, but not by the others. And that is important. Và nếu mà chúng ta tự tin vào cái việc là chúng ta có được cái nhân của giới định tuệ rồi, chúng ta hoàn toàn có thể phát triển được nó. Và một điều rất quan trọng đó là chúng ta phải tự tin vào bản thân, tự tin rằng chúng ta có thể làm được điều đó. Có một sự khác biệt rất lớn giữa các cái lời dạy của Đức Phật so với các cái tôn giáo ngoại đạo khác. Đó là Đức Phật dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải tự tin vào chính bản thân mình. Có nhiều các cái giáo pháp của ngoại đạo thì có thể người ta tin vào những cái quyền năng bên ngoài, những quyền năng của vũ trụ, những quyền năng thần bí nào đó để có thể mang đến cho chúng ta sức mạnh. Nhưng không, Đức Phật dạy rằng đối với Phật giáo thì Đức Phật dạy rằng là ta chỉ cho các con đường dẫn đến giải thoát, còn các con mới là người tự mình đi trên con đường này để dẫn tới giải thoát. So now then here taking care of that seed, those seeds for concentration, for ethics, for the wisdom, what we have to do, then we have to listen from the teachers. We have to learn from others how to enhance concentration, single-pointed mind, how to live my life ethically, and how to grow wisdom within myself. In that case, receiving teaching from those great teachers is very, very helpful. Very, very helpful. But just receiving teaching will not really make the entire seed not will turn into real, reality with concentration, ethics, and wisdom. We have to live with. So in that case, what Buddha, the historical Buddha, when he explained these three, what I've just mentioned, concentration, ethics, and wisdom, in that case, then Buddha explained a little bit, elaborated to each concentration. There he talked about three things. And ethics, there he talked about three things. And the wisdom, there he talked about two things. That becomes eight. And commonly, the term is used, Noble Eightfold Path. Noble Eightfold Path. I'm sure you have heard this. Và làm sao để có thể tưới tẩm và chăm sóc, tưới tẩm những cái hạt giống giới định và tuệ, thì trước tiên là chúng ta có thể học theo các vị thầy, để chúng ta hiểu được cách làm sao chúng ta có thể sống có đạo đức, tức là sống theo giới, và chúng ta phát triển được định, và từ đó chúng ta có tuệ. Và không những là chúng ta chỉ học thôi, mà chúng ta cần phải sống và phải thực hành theo các nguyên tắc này. Và để có thể phát triển giới định và tuệ thì Đức Phật Ngài có giảng dạy kỹ hơn về ba yếu tố này. Có ba yếu tố dẫn đến giới, hai yếu tố định và ba yếu tố tuệ.
và tổng cộng lại là có 8. Thì ở đây chắc là chúng ta đều đã được nghe, đó là bát chánh đạo. And these 8, what commonly term is used, noble 8 fold path, these 8 are more or less almost 99% are related to our mind, working with our mind. There's a little bit with our verbal, physical, but otherwise, all these noble eightfold paths are related to our minds, thoughts, and emotions. And that is important. Do you remember last Wednesday, I say when we talk about the path, we are talking about something relation to our minds. That's I mentioned. And here, this is when I'm going to say that I'm sure many of you know all these Noble Eightfold Paths, they all are a very small percentage may relate to speech, relate to body, otherwise all are related to the mind. Và con đường bát chánh đạo này, 8 cái chi này, 8 cái ngành này, nó là liên quan trực tiếp đến tâm của chúng ta. Nó liên quan trực tiếp đến tâm, và cũng như ở trong cái bài giảng trước thì khi tôi nhắc đến việc là con đường dẫn đến giải thoát, tôi cũng đã nhấn mạnh rằng con đường này chính là con đường ở trong tâm của chúng ta, và nó liên quan chặt chẽ đến tâm của chúng ta, và đó chính là bát chánh đạo. So now I'm going to read the Buddha's sutra itself, that section, that sutra itself. Buddha said this: bhikshus, that he is calling his 5 disciples, bhikshus. Now, in the sense, after explaining the third noble truth, now he is explaining, now this is the noble truth of the path. So saying, now I'm going to talk on the fourth noble truth, which is the path, the way leading to the cessation of suffering, which I mentioned already, and that is starting that section of the sutra. Tôi xin đọc trích dẫn lời trong bài kinh của Đức Phật đã thuyết. Ngài nói rằng, này các tỳ kheo, và giờ đây ta sẽ thuyết về sự thật về con đường dẫn đến diệt khổ. And then he says this: it is this noble eightfold path. So now he is bringing the entire, saying this noble eightfold path. It is this noble eightfold path that is, now he is explaining that noble eightfold path is right view. Here the term is used right in English. In Tibetan, NtylN TİNG can be right, or it can be, saying perfected, but here the translator used right. Right view, that's the first one. And second one is right intention. And these two, right view and right intention, are related to, you remember those 3 trainings, concentration, ethics, and wisdom. These two, right view and right intention, are related to the wisdom. Và Đức Phật nói tiếp, đường dẫn đến diệt khổ
là Đức Phật nói tiếp là bát chánh đạo. Đó là chánh kiến. Chánh kiến ở trong tiếng Tạng thì gọi là Yongthapa. Thực ra theo cái nghĩa theo nghĩa tiếng Tạng ấy, thì đó là hoàn hảo, chánh kiến và chánh tư duy. Và hai cái cành nhánh này là chánh kiến và chánh tư duy thì dẫn đến tuệ. Tuệ ở trong ba cái giới định tuệ mà tôi đã nhắc đến lúc nãy. Then he continues, right speech, right action, and right likelihood. The next three, right speech, right action, right likelihood. These three are, out of those three trainings, ethics. Và Ngài nhắc đến chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và ba cái cành nhánh này đó là nội dung của giới. Then last three, he said, right effort, right mindfulness, and right concentration. So those three, belongs to the concentration. Out of three trainings, belongs to concentration. Và để dẫn tới định thì đó chính là chánh định. Excuse me. Yes. Yeah. Could you please repeat? Yeah, I'll repeat. It is last three are the right effort. Oh, yeah. Right effort, right mindfulness, and right concentration. Those three. Yeah. Và ba cái nữa đó là chánh tinh tấn, chánh định và chánh tư duy. Okay. So now what we have eight, what they call the right view, right intention, like that. We have eight. Eight. I don't know how to get eight. And what is important for us is when we look at these things, these are the, for example, if you are going to make a delicious, carrot or cheese cake, what we need ingredients. Cheese, and butter, sweet, flour, and all those things. Then we can make a nice, delicious cheesecake. If we don't have the ingredients, then we can just dream to have a delicious cheesecake, but we can't make it. And these Noble Eightfold Path are the main ingredients that we should develop within ourselves, That is the path. These are the path that will take us to liberation. They all have individually, they all have a different way to practice, but they all work together. They don't function separately. Like if you want to make a delicious cheesecake, cheese alone will not make delicious cheesecake. Butter alone will not make. When all these ingredients come together, then we will have a nice cheesecake. So that's important. Và 8 cái cành nhánh này nó là nguyên liệu
để có thể tạo nên được giới định tuệ, cũng giống như là chúng ta, tôi lấy ví dụ như là làm một cái bánh phô mai chẳng hạn, thì chúng ta cần phải có bột, cần phải có phô mai và cần phải có bơ. Thì bát chánh đạo, con đường 8 ngành này, để dẫn đến có bát chánh đạo thì chúng ta phối hợp đi trên 8 cành nhánh này, chúng ta sẽ được dẫn tới giải thoát. Và mặc dù chúng ta có thể ai đó, mỗi người có thể thực hành theo cách của mình, nhưng 8 cành nhánh này luôn luôn phải đi cùng với nhau, không thể tách rời được. Cũng giống như là nếu chúng ta muốn làm một cái bánh phô mai thì có gần đấy nguyên liệu, nhưng chúng ta không thể nào mà lại chỉ có riêng bơ hay là chỉ có riêng phô mai mà làm nên cái bánh được, mà các nguyên liệu phải luôn luôn được phối hợp chặt chẽ và cùng với nhau. So, what is here, what we are talking about is really very much the main fabric, the main ingredient to make the path to liberation. So, and therefore, it is important, when we listen, when we read Noble Eightfold Path, right view, right intention, we must read, we must listen, we must think, oh, this is talking to me to, to make sure to have the path to liberation, not something outside there, not something just intellectual study, not something just to say to blah blah to others, not in that way. Me to have these ingredients to make path to go to liberation. In Tibetan, we have a nice, the expression in this context. Always, look at the mirror. If you have a mirror, if you want to see your face clearly, mirror should, focus. Mirror should, look at towards your face, not something outside, not other direction. Mirror should be put direction towards your face. That is what here. That's what here. Khi mà chúng ta nói đến con đường và chúng ta đi trên con đường để có thể giải thoát, thì ở đây là nếu mà chỉ riêng cái chuyện là chúng ta chỉ có lắng nghe, hay là chúng ta chỉ có nghe giảng và chúng ta chỉ có đọc sách mà có thể dẫn đến được chánh kiến hoặc chánh tư duy, điều đó không có, mà chúng ta phải thực hành. Chúng ta phải thực hành chánh kiến, chánh tư duy. Điều này nó ở đâu? Ở chính trong tâm của chúng ta. Nó chính là nguyên liệu để có thể dẫn chúng ta đi trên con đường đúng đắn. Ở Tibet thì có một cái câu ngạn ngữ nói đến là cái việc là nếu chúng ta nhìn vào gương, chúng ta soi gương, thì chúng ta phải tập trung cái nhìn của chúng ta vào cái gương để bạn có thể nhìn thấy mặt của chúng ta ở trong gương, chứ chúng ta không thể nào mà nhìn ngó xung quanh, nhìn đi đâu khác được cả. Yeah. So now this Noble Eightfold Path, starting from the right view and right intention, which these two are talking about wisdom, out of 3 trainings, wisdom. So when we talk about right view, or sometimes, right view or right or correct understanding, what is talking about right view in the sense, how should we see, how should we understand the world, our inner world,
as well as our outside world. You know, that is talking about right view, right view. In this context, today I'm going to explain relatively what you call the foundation. In this case, right view, according to the Buddha, right view in the sense, right understanding, correct understanding of interdependence. Interdependence. Ở đây khi nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy dẫn đến tuệ, và chánh kiến là sự hiểu biết, là cái quan điểm của chúng ta nhìn nhận thế nào về thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Ở đây nền tảng của chánh kiến đó là gì? Đó là sự hiểu đúng. Hiểu đúng cái gì? Đức Phật dạy nền tảng của chánh kiến là sự hiểu đúng về lý duyên khởi. So when we talk about understanding of the view of the world is interdependent, not independent. Not independent, but interdependent. In a little bit bigger picture, my joys, happiness, fulfillment, all those desirable that I would like to have, it is very much dependent on many, many different factors. Many, many different factors. Some are right here and now, some are many lives in the past, and some are very much dependent on others, so on and so forth. Not independent. Khi nói đến lý duyên khởi, ở đây chúng ta phải hiểu là đó là sự phụ thuộc lẫn nhau, không phải là tách rời, mà nó là sự gắn kết nhân duyên của tất cả vạn pháp, của mọi sự đang diễn ra xung quanh chúng ta. Niềm vui, sự hạnh phúc, sự hài lòng, tất cả những cái cảm xúc này đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Có thể là có những yếu tố thời hiện tại, yếu tố từ thời quá khứ, hoặc là tất cả các cái yếu tố khác đang diễn ra xung quanh chúng ta. Và chúng ta không một pháp nào đang diễn ra mà là độc lập cả. Tất cả mọi vạn pháp diễn ra xung quanh chúng ta, hoặc là diễn ra ở trong bản thân chúng ta, thì đều có nhân duyên của nó. Same, my pain, my sorrow, my frustration, all those difficult signs, internally or externally, all this, what I experience day to day, these all are also dependent on others. When I say others, not necessarily living beings. Also living beings are within that others, but many other factors. Therefore, in that context, Buddha taught law of cause and effect. Sometimes in Sanskrit, it is called karma. In Tibetan, it is called law. Cũng như vậy, các cảm giác buồn, khổ, đau hay là sợ hãi, tất cả đều phụ thuộc vào những cái lý do nào đó, phụ thuộc vào những cái gì đó đang diễn ra xung quanh chúng ta, và Đức Phật gọi đó là nhân và quả. Và trong tiếng Sanskrit thì gọi là karma, và tiếng Tạng thì gọi là le. So, in that case, this right view, the wisdom out of
8, the first two are wisdom, right view and right intention. Right view is not just philosophical, intellectual. It is not just that kind of philosophical thinking or intellectual thinking. It is more practical. More practical. As I mentioned, it is talking about right view in the sense, right viewing, seeing, understanding, my world, my joy, my pain are dependence, interdependence to others. In that sense, I play the role. It is not just. So in that case, Buddha taught karma. So in their karma, then Buddha says, these are the, what you call the right things to do, physically, verbally, and mentally. These are the not right things to do, physically, verbally, mentally, because these actions have consequences. And that is what the meaning of karma. Chánh kiến và chánh tư duy thì dẫn đến tuệ. Và chánh kiến, chánh tư duy ở đây chúng ta nói đến không chỉ là lý thuyết, không phải là chỉ có lý thuyết, mà nó là ở trong thực tế. Chúng ta nhìn nhận vấn đề như thế nào, chúng ta thấy nó ra làm sao, và chúng ta hiểu nó như thế nào. Tất cả những cái này nó đều phụ thuộc vào tất cả các cái yếu tố khác đang diễn ra xung quanh chúng ta, và chúng ta là nhân vật chính ở trong cái những gì mà nó đang diễn ra đây. Chúng ta là nhân vật chính, và đó là nghiệp. Nó sẽ được diễn ra, thể hiện qua thân khẩu ý. Thân khẩu ý của chúng ta làm đúng hay là thân khẩu ý của chúng ta làm sai, thì nó đều có hệ quả theo tất cả những cái hành động đó. Chúng ta làm đúng thì có hệ quả đúng, chúng ta làm sai thì có hệ quả sai. Oh yeah. So now I think I'm going to stop here. Hour is enough. And just, when you have time until next Wednesday, think about some of the points that I share with you. Don't wait until next Wednesday to use your human ability. So after the translation, I will say that two verses of dedication, and then we'll stop here today. Và hôm nay tôi sẽ dừng bài giảng ở đây. Từ giờ đến thứ Tư tuần sau, chúng ta, các học viên, hãy dành thời gian để suy tư về những cái điều mà tôi vừa mới nói ngày hôm nay. Cũng đừng có chờ đến tận thứ Tư tuần sau. Hãy dùng thời gian đó để suy tư về những điều tôi vừa mới nói. Và sau đây tôi sẽ đọc lời hồi hướng. Jere sewa tenzin jato shabe sede pate tenjoro chanjo senjo che maje panama kejo che ba nyamba meba Kone Kongdu Pewa. Oh, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. And Thank you, Rinpoche. Thank you so much, Rinpoche. Thank you so much. I will see you next Wednesday. See you next Wednesday. Next week. Cảm ơn chị Vân Hương. Cảm ơn chị Vân Hương. Cảm ơn cả nhà. Mọi người ạ. Em chào tất cả lớp.
Ta xin đi lên. Chào Tashi. cả nhà. Thank you. Thank you Rinpoche. Chào em Dương. Em chào chị. Chào cả nhà, chào Dương. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Dạ, chúc cả nhà ngủ Cảm ngon ơn ạ. chị Vân Dương. Em chào cả nhà. Bye, chào. Bye bye. Chào.